به کانال سفر به هزاره خوش آمدید. این برنامه با رویکردی علمی و بی‌طرف تاریخ، فرهنگ و زبان هزاره ها را به پایه پژوهش های معتبر و منابع تاریخی بازخوانی می کند. سفری از بلخ، بامیان، غور، غرجستان و خراسان تا امروز برای شناخت روشن‌تر هویت و جایگاه هزاره ها در تمدن افغانستان و منطقه. هدف ما نه بزرگنمایی است و نه انکار، بلکه بازسازی گذشته برای نسل امروز و تا پیوندشان با تاریخ و فرهنگ خود را آگاهانه و با اعتماد دوباره بیابند. در یکونیم قرن اخیر سیاست‌های سختگیرانه، کوچ‌های اجباری، تبعیض ساختاری و زندگی در مناطق دور افتاده بخش بزرگی از حافظه تاریخی هزاره ها را آسیب زده است. نتیجه آن فاصله‌گیری نسل امروز از گذشته، زبان و نقش تاریخی خویش است، پدیده‌ای که در مطالعات هویت شناسی گسست حافظه تاریخی نام دارد. مدرنیسم، مهاجرت و واکنش‌های اساسی نسبت به برخی همسایگان فرهنگی موجب شده بخشی از نسل جدید از زبان و تاریخ خود دور شوند و حتی هویت هزارگی یا ریشه‌های دری فارسی را انکار کنند. اما پژوهش‌های زبانشناسی نشان می‌دهد گویش هزارگی یکی از شاخه‌های اصیلی دری خراسانی است و واژگان کهن اوستایی، پهلوی و دری را حفظ کرده است. شناخت هویت هزاره ها نیازمند مراجعه به منابع تاریخی، باستانشناسی و زبانشناسی است. نه روایت های کلیشه‌ای. نام هزاره متأخر است و ریشه های این جامعه را باید در تاریخ کهن بلخ، بامیان، غور، زابلستان و خراسان جستجو کرد. همان گونه که نام‌های پشتون، تاجیک، ایران و افغانستان نیز در دوره‌های مختلف تغییر کردند. منابع معتبر اسلامی و ایرانی نشان می‌دهند که غور، غرجستان، بامیان، بلخ و سیستان از مراکز مهمی تمدنی بودند. شخصیت‌های چون مهاوی سوری، شمس بن خرنگ، خاندان‌های برمکی، نوبختی، سفاری و شمسیبی در حفظ فرهنگ و زبان فارسی نقش کلیدی داشتند. این شواهد نشان می‌دهد هزاره ها بخشی دیرینه‌ای از تاریخ خراسانند، نه قومی تازه وارد. گویش هزارگی صدها واژه وسطایی و دری را حفظ کرده است، مانند الپس کردن، پسچین، رامو، برمک، بولاد و نیکه. این گویش شاخه زنده از دری خراسانی است، نه زبان وارداتی. افسانه های چون دوالفی، سلسال و شهنامه و روایت های علی در بند امیر همراه با آثار باستانی بامیان، قلقله، ضحاک، چاربرج، چلبرج، غارهای سمنگان، بگرام و سیستان نشان می‌دهد این سرزمین ها هزاران سال مرکز تمدن بودند. مجسمه های بودایی، آثار یونانی، باختری و نقاشی های مترایی نیز چهره های با ویژگی های آسیای مرکزی و هزارگی را بازتاب می‌دهند. هویت هزارگی بخش جدایی ناپذیری از تاریخ افغانستان و خراسان است. هویتی که با پژوهش علمی میتوان آن را روشن و قابل قبول برای همه ساخت. سپاس از همراهی شما. اگر این روایت علمی برایتان ارزشمند بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید، کانال سفر به هزاره را سابسکرایب نمایید و آن را با علاقمندان تاریخ افغانستان و خراسان شریک سازید. با حمایت شما این مسیر پژوهشی با دقت و مسئولیت ادامه خواهد یافت. تا دیدار بعدی، با آگاهی و پیوند استوارتر با تاریخ و فرهنگ خویش همراه باشید. Welcome to the Hazara Journey channel.
This program takes a scientific and impartial approach to revisiting the history, culture, and language of the Hazara. Grounded in credible research and historical sources. It is a journey from Baamian, غرجستان, and Khurasan to the present day, aimed at offering a clearer understanding of Hazara identity and their place within the civilization of Afghanistan and the wider region. Our purpose is neither exaggeration nor denial, but the reconstruction of the past so that the current generation may rediscover their connection to their history and culture with awareness and confidence. Over the past century and a half, strict state policies, forced migrations, structural discrimination, and life in remote mountainous regions have damaged much of the Hazara's historical memory. As a result, many in the present generation have become distanced from their past. Language and historical role an issue now in identity studies as a rupture of historical memory, common in societies that have experienced repression of forced displacement. Modernism, migration, and emotional reactions to the behavior of certain cultural neighbors have led some younger Hazaras to drift away from their language and history, and even to deny Hazara identity or the Persian roots of their speech. Yet linguistic research shows that the Hazaragi dialect is one of the most authentic branches of Khurasan Dari. Preserving ancient Avestan, Pahlavi, and classical Dari vocabulary. Understanding Hazara identity requires consulting primary historical, archaeological, and linguistic sources, rather than relying on stereotypical narratives. The term Hazara is relatively late, and the root of this community must be sought in the ancient histories of Baamian, Zablistan, and Khurasan. Just as the names Pashtun, Tajik, Iran, and Afghanistan have changed across different historical periods. Reliable Islamic and Iranian sources show that غرجستان, Baamian, and Sistan were major centers of civilization. Figures such as Mahvi Suri, Shansib Abne Kharang, and the great families of the Barmakis, Nobaktis, Safarids, and Shansibs played key roles in preserving Persian culture and language. These facts demonstrate that the Hazaras are an ancient part of a greater Khurasan, not a recently arrived or rootless group. The Hazaragi dialect preserves hundreds of Avestan and Dari words, such as Alaps, Kardan, Pashin, Ramu, Barmak, Polat, and Nika. It is a living branch of Khurasani Dari, not an imported or hybrid language. Legends such as Dewalfi, Salsal, and Shamama, and the stories of Ali's dragon snake at Bandamir, together with the archaeological remains of Baamian, Olgola, Zahak, Chelborch,
the cave complexes of Samangan background and system show that these lands have been centers of civilizations for thousands of years. Buddhist statues, Greco-Bactrian artifacts, the Red Corridor paintings, and Mithraistic remains all depict figures with the features characteristics of Central Asia and Hazara region. Hazara identity is an inseparable part of the historical identity of Afghanistan and Khurasan. An identity that can be classified and made credible for all through scientific research. Thank you for joining us. If you found this scholarly narrative on Hazara history, language, culture, and identity valuable, please like the video, subscribe to the Safari Hazarajat channel, and share it with those interested in the historical roots of Afghanistan and Khurasan. With your support, we can continue this research journey with a greater care, respect, and responsibility, illuminating the forgotten parts of history for today's generation and those to come. Until the next episode, may you remain connected to your history and culture with awareness, hope, and strength.